Here we will learn isomorphic graphs with some example. Let us start with the definition of isomorphic graphs. Isomorphic graphs. Two graphs G and G star are said to be isomorphic if there exists a function between the vertex set of the first graph to the vertex set of the second graph such that it satisfies the two conditions. The first condition is the function f is 1 1 and onto. That means there is 1 to 1 correspondence between the vertex set of the first graph to the vertex set of the second graph. The second point is for any vertices u comma v of the vertex set v, there is an edge with uv of the first graph if and only if there is an edge of their images of uv, that is f of u comma f of v in the graph, that is second graph g star. Symbolically it is denoted by like this, read as g is isomorphic to g star. To understand this definition clearly, here we have the definition of isomorphic means the graphs g and g star are isomorphic if there is a one-to-one correspondence between their vertices and their edges. One-to-one correspondence means one-one condition and on-two condition satisfied must satisfy between their edges and their vertices such that adjacency of vertices is preserved. What is the meaning of adjacency of vertices is preserved means? Preserved is if suppose uv are the adjacent vertices in the graph G, then the corresponding vertices u star v star are also adjacent in G star. That is the meaning of adjacency of vertices is preserved. Generally, isomorphic graphs will have the same in structure but differencing only in the way their vertices and edges are labeled. To test whether the given graphs are isomorphic or not, we have the procedure. By using this procedure, we can easily identify the given graphs are isomorphic or not. This procedure states the first point is both graphs have the same number of vertices and edges. Second point is both graphs have the equal number of vertices with a given degree. Third point is there is one to one correspondence between the vertices of two graphs. And last one, fourth point is edge preserving is also satisfied between the graphs. By testing these 4 points, we conclude that the given graphs are isomorphic or not.
To understand this procedure, we look at the example. Here G1 and G2 are two graphs given. Now we are going to test these two graphs are isomorphic or not. To test the given two graphs are isomorphic or not, we have the procedure. Saw few seconds before. What the procedure of isomorphic graphs says, the first point says that both graphs have the same number of vertices and same number of edges. To test that point, we identify what are the vertices and what are the edges in the given graph G1 and G2. First of all, V of G1 means vertices in the graph G1. What are the vertices in the graph G1 is already uh, clearly mentioned here: 1, 2, 3, 4. That is red dotted or red points. The points with the color red are the vertices. And what are the vertices in the graph G2? A, B, D, C means A, B, C, D. E of G1 means edges in the graph G1. Here, what are the edges in the graph G1? 1 to 2 is an edge. That means the vertex 1 is connected by an edge to the vertex 2. Vertex 2 is connected to 3 by an edge. Vertex 3 is connected to 4 by an edge. That's why E of G1 is the edges in G1 is 1 comma 2, 2 comma 3 and 3 comma 4. These are the edges in the first graph G1. What are the edges in the second graph? AB, BD, TC. Now the cardinal number means number of vertex in G1 is equals to the number of vertex in G2, that is equals to 4, and number of edges in G1 is equals to number of edges in G2, that is equals to 3. So first point of the procedure is satisfied. Coming to the second point of the procedure, to test the second point of the procedure, we depend upon degree of the vertices. What are the degree of the vertices in the first graph? Is degree means the number of edges incident on the given vertex. Look at the vertex 1 in the first graph G1. Degree of 1 is only one edge is incident at 1. That's why degree of 1 is 1. Degree of 2 is there are two edges incident on the vertex 2. That's why degree of 2 is 2. Degree of 3 is 2. Degree of 4 is 1. Similarly, degree of A is 1. Degree of B is 2. Degree of D is 2. And degree of C is 1. So depending on the number of edges incident on the given vertex, we decide the degree of that vertex. So these are the degrees of the vertex of the given graph G1 and G2.
Okay. So what second points of the procedure says, both the graphs have the equal number of vertices with a given degree. అంటే 1 డిగ్రీ, సపోజ్ ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో మనం తీసుకుంటే 1 డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ సేమ్ నంబర్ ఉండాలి. అండ్ ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో 1 డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 ఉన్నాయి. అంటే 1 అనే వర్టెక్స్ ఉంది 1 డిగ్రీతో, 4 అనే వర్టెక్స్ కూడా 1తో ఉంది. కాబట్టి 1 డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో 2 ఉంటే సెకండ్ గ్రాఫ్లో కూడా 1 డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్సే కూడా 2 ఉండాలి. అదేవిధంగా ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో 2 డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. అవి ఏంటయ్యా అంటే వర్టెక్స్ 2, 3కి డిగ్రీ 2 ఉన్నాయి. అదేవిధంగా డిగ్రీ 2 ఉన్న వర్టెక్స్ గ్రాఫ్ సెకండ్ గ్రాఫ్లో కూడా 2 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. అవేంటి అంటే బిడి. కాబట్టి ఈ పాయింట్ నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే బోత్ గ్రాఫ్స్ హ్యావ్ ది ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ విత్ సేమ్ డిగ్రీ. అంటే సేమ్ డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ 2 గ్రాఫ్లు సేమ్గా ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో 1 డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ 2 ఉంటే సెకండ్ గ్రాఫ్లో కూడా 1 డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ కూడా 2 ఉండాలి. అదేవిధంగా ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో 2 డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ 2 ఉంటే సెకండ్ గ్రాఫ్లో కూడా 2 డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ 2 ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ పాయింట్. కాబట్టి సెకండ్ పాయింట్ కూడా సాటిస్ఫై అయినట్టే. ఓకే. నౌ కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ప్రొసీజర్, there is one-to-one correspondence between their vertices. అంటే ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో ఉన్న వర్టెక్స్ సెట్ వి నుంచి సెకండ్ గ్రాఫ్లో ఉన్న వర్టెక్స్ సెట్ వి ఆఫ్ జీ2కి మధ్య ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ అవుతుంది. ఆ ఫంక్షన్ ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేసాం. ఆ ఫంక్షన్ 1 1 అండ్ ఆన్ 2 అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ప్రూవ్ చేయడం కోసము మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసుకోవడమే 1 1 ఆన్ 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే విధంగానే డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటాం చూడండి ఒకసారి. హియర్ నౌ వి డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ వి ఆఫ్ జీ1 టు వి ఆఫ్ జీ2. అంటే వి ఆఫ్ జీ1 అంటే వర్టెక్స్ సెట్ ఇన్ జీ1 టు ది వర్టెక్స్ సెట్ ఇన్ జీ2 బై ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. అంటే వన్ వర్టెక్స్ అంటే 1 ఎలిమెంట్ యొక్క ఎఫ్ ఇమేజ్ ఏ, 2 ఎలిమెంట్ యొక్క ఎఫ్ ఇమేజ్ బి, 3 ఎలిమెంట్ యొక్క ఎఫ్ ఇమేజ్ డి అండ్ 4 ఎలిమెంట్ యొక్క ఎఫ్ ఇమేజ్ సిగా డిఫైన్ చేయాలి. ఇది ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసుకున్నామంటే 1 ఎలిమెంట్ యొక్క ఎఫ్ ఇమేజ్ అంటే 1 అనే ఎలిమెంట్కి డిగ్రీ ఎంత ఉంది? ఇంతకుముందు చూసిన దానిలో అంటే 1 ఉంది కదా. సో సేమ్ డిగ్రీ ఉన్నటువంటి వర్టెక్స్లకు మాత్రం ఇమేజ్లుగా తీసుకుంటున్నాం. సో 1 యొక్క డిగ్రీ 1 కాబట్టి అది ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో, సెకండ్ గ్రాఫ్లో కూడా 1 డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్తోనే అది ఇమేజ్ అయ్యేటట్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే సేమ్ డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్లు మాత్రమే ఫస్ట్ సెట్లో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే 1 డిగ్రీ కలిగి ఉంటుందో అదే డిగ్రీ కలిగి ఉన్న ఎలిమెంట్తో మాత్రమే అది కరస్పాండెన్స్ అవుతుంది. అంటే అది ఇమేజ్గా తీసుకుంటుంది అనమాట. సో అందువల్ల ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో 1 అనే ఎలిమెంట్ యొక్క డిగ్రీ 1 కాబట్టి సెకండ్ గ్రాఫ్లో కూడా 1 అనే ఎలిమెంట్ యొక్క 1 డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్సే తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి. అంటే 2 అనే వర్టెక్స్ యొక్క డిగ్రీ 2 కదా. సేమ్ డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ని సెకండ్ గ్రాఫ్లో ఇమేజ్గా తీసుకుంటాం.
అదేవిధంగా ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి. సో ఈ విధంగా మనం డిఫైన్ చేసుకోవడం వల్ల క్లియర్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చంటే, మనం డిఫైన్ చేసుకున్న ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఏదైతే ఉందో సాటిస్ఫైస్ వన్ వన్ అండ్ ఆన్ టూ. మీన్స్ there is one to one correspondence between their vertices. Further, for the fourth point, what is fourth point of the procedure says? For an edge 1 comma 2 in G1, then their corresponding edge in G2 also exists. That is the meaning of the fourth point. Means edge preserving. edge preserving అంటే ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో ఏ ఎలిమెంట్స్తో ఒక ఎడ్జ్ ఫామ్ అయిందో ఆ ఎలిమెంట్స్ కలిగిన ఎఫ్ ఇమేజ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో కూడా ఒక ఎడ్జ్ ఫామ్ అయి ఉండాలి. అది సెకండ్ గ్రాఫ్లో. ఇక్కడ 1, 2 అనే ఎలిమెంట్స్తో గ్రాఫ్ G1లో ఎడ్జ్ ఫామ్ అయింది. దానికి అనుగుణంగా సెకండ్ గ్రాఫ్లో వాటి ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎఫ్ ఆఫ్ 1, ఎఫ్ ఆఫ్ 2, ఆ ఇమేజెస్ ఏవి దేంతో ఈక్వల్ ఆల్రెడీ మనము పైన డిఫైన్ చేసుకున్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అనేది ఏతో ఈక్వల్, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 అనేది బీతో ఈక్వల్ కాబట్టి ఏ కామా బీతో కూడా ఒక ఎడ్జ్ ఫామ్ అయి ఉండాలి. ఉందా కదా? సో కాబట్టి 1, 2కి కరెస్పాండ్ G1లో 1, 2 అనే ఎడ్జ్కి కరెస్పాండెంట్గా ఏ కామా బి అనే ఎడ్జ్ G2లో ఫామ్ అయింది. లైక్ దట్ ఫర్ ఎన్ edge 2, 3 in G1, then their corresponding an edge f of 2, f of 3 that is equals to b, d in G2 also. And for an edge 3, 4 in G1, then their corresponding an edge f of 3, f of 4 that is equals to d, c in G2. ఈ విధంగా చెప్పడాన్ని ఏమంటామంటే f preserves and the function f preserves adjacency of vertices as well as edges. Okay, so this is the fourth point of the procedure. So after completing the 4 points of the given procedure, we conclude that G1 and G2 are isomorphic. ఓకే, ఈ విధంగా మనకి ఎటువంటి గ్రాఫ్స్ మనకి ఇచ్చినా వాటిని ఐసోమార్ఫిక్ అని ఈ పాయింట్స్ని యూజ్ చేసుకొని చూపించవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.